Good afternoon, everyone. ja töökohtadesse. Tõesti, minu nimi Teele Meren Hello to ja everybody. tänan väga No, korraldajaid. my name is kutsusite mind Teele siia Meren, teemal and I would rääkima. like to thank Ja the tänan ka organizer kõiki eelpool who kõnelejaid, invited me ükskõik here. mis I nende would like to ametid thank all on the previous või speakers millised from all walks of life. staatused neil on. Ma arvan, et täna on olnud väga huvitav ja I hea think that we've had õpetlik a koolituspäev. very interesting day here, Kui and me we have all arutasime, learned a lot. millest tänane ettekanne võiks rääkida, siis sai When we selleks were teemaks just choosing nimelt the Eesti topic käsitlus. Aga for the meie presentation today, plaan then oli we tutvustada decided kohe to talk konkreetselt about seda, the mida Estonian oleme Eestis kokku leppinud picture in the ja Estonian millisel statement. viisil So my job is nii-öelda siis to kõik teavad introduce mängureeglid ja the toimetavad. agreements that See we have kokkulepe on veel making in saamas Estonia. kõikide heakskiitu ja informeerimine veel This käib. Sellest agreement tulenevalt ma hasn't täna been confirmed seda by Eesti all käsitlust parties yet. ei kajasta teile, vaid räägin sellest siis kui maailmapeegeldusest, sest ega kust me ikka So hakkame seda infot the Estonian, I will speak about the olgu välja toodud, worldwide et picture olen varem today, saanud but koolitustoetusi, aga see we tänast here in Estonia minu teemat resemble the otseselt world. ei mõjuta. I have received Minu research grants before, rõõmuks but that esinen ma has täna pigem no konverentsipäeva lõpus. See tähendab connection seda, et with väga me palju and my neid topic teemasid, mis today. minu jaoks on I'm very happy vajalikud ja to teadlikud, on juba speak läbi at the käinud. end of the Seega conference today. saan paljusid asju vaid üle korrata. Nii et kui lähen And ka many of the esimestest things slaididest that kiiremini üle, I wanted siis to ikka talk selleks, et about meie have inimesed been saaksid talked võimalikult about here today. nautida. So I will just Räägin siis nendest go samadest through the juhistest, mis first maailm slides annab very meile quickly. ja ka sellest, mis I will speak tihtilugu about tekitab meisse the guidelines arutelu, that are given to us. analüüsi, on just need I would like to glükokortikosteroidid. talk Nii about et kui täna eelnev päev on olnud just rohkem sellest glucocorticosteroid treatment. innovaatilisest poolest ja põnevast ja võib-olla natuke isegi arusaamatust poolest, siis mina tegelikult We teile have millestki been uuesti ei räägi, hearing vaid räägin a seda, lot mida about oleme juba innovative aastaid treatment ja today, kümneid aastaid Eestis but I ja will maailmas be teinud. speaking about Küll aga something that on we have alati been hea doing käia üle neid for samu a teemasid, decade at mida me least. igapäevaselt siis rakendame. Ehk So I think it's good to cover kitsaskohtasid the ja topics that kohtasid, we kus midagi lisaks teha ka. work with on a daily basis again Järgnevad and slaidid again on üldistavalt to siis see how Duchenne'ist things are ja going. tõesti me räägime Now sellest I have a couple of general muskularprograssiivsest slides about the haigusest. Duchenne Nendest muscular samadest teemadest oleme dystrophy täna or juba DMD. mitu korda kas rääkinud või kuulnud. We have Ja ega heard minu järgmised about slaidid this on ausad. disease Ei ole mul a lot mingisugust today. ilusat juttu rääkida või ilusat oma I lugu don't rääkida. have Need slaidid a on pretty ausad. story to tell Selle you. These haiguse are honest kontekstis slides. oleme me ka täna palju aru saanud sellest, et just And nendest we have asjadest tulebki realized rääkida. today Ja selle that we need to eesmärgiga talk about saaksime things as teha they oma are parima, et aidata peresid ja patsiente. in order to do Väga our tihti best to tulevad help need the patsientid patients välja and their tõesti siis families. sellega, eriti just me räägime poistest, kes siis arenevad kenasti, aga tõesti hakkavad kukkuma või koperdama A või typical ei tee päris patient kõike is a seda, mida boy teised lasteaiakaaslased who teevad. has a normal Kui arstid development, but räägivad at one point they proksimaalisest start to nõrkusest, or siis fall. see on just see, millest me räägime. Ehk need And lapsed, when we speak about nende proximal muscle weakness, lihaskondus then this is kehadure lähedal exactly ennekõike falling vaagnalöökides on and nõrgad, dripping. nõrgemad ja jäävad seda järjest enam nõrgemaks. Ja sellest tulenevalt, Their kui me muscles are tabame weak and ja they get weaker oskame and küsida, weaker. kui me mõtleme sellele, siis me tegelikult vahel saame selle väga So kiiresti when üles we leida. Aga selleks tuleb ennem nagu sellele mõelda. think Küll aga about ei this räägi ma diagnosis, vaid it's very easy to lihashaigusest confirm, ja but ka we have to järgmine come up with kõneleja it first. saab But this just is not rääkida sellest only poolest, et mis a juhtub muscle siis, kui need disease. lapsed saavad täiskasvanuks. Aga see What haigus happens when the progresseerub children mitte grow vaid up? lihaste osas, vaid siin on The mitmed erinevad disease valdkonnad, progresses mida me not mõtlema. only in muscles, Näiteks but there are alustuseks different areas. luulihaskonnast. Me räägime For nendest example, the patsientidest, kellel aja skeleton. jooksul tekivad erinevad näiteks ortopeedilised probleemid. Nende Many lülisammas patients get on orthopedic omapärase problems. asetsuse või kujuga Their spine ja nende has a patsientide distinguished puhul võib shape. tekkida liigeste jäigastumist. Nii et selles kontekstis me räägime patsientidest, kellel They on might get ortopeedilisi stiff muresid, südame-veresoonkonnas joints. haigusi ehk siis Also, they liiklussüda have võib issues aja jooksul with kahjustada. Nende cardiovascular hingamine system. läheb aja jooksul raskemaks, läbi selle on ka suurem Their risk breathing nakkushaigusteks gets ja harder and selleks, et harder as öösel the ei tule disease unega progresses. toime ja une ajal tekib hingamisraskusi. They also get Ka sleep seedetrakt võib olla apnea. haaratud, ehk siis on Also, they might have kõhukannisust, issues with the toidu digestive tract. tagasiheidet, They might have seda, et seedetrakt ei constipation. tööta nii They hästi. might have reflux. Ja kõik, millest me tavaliselt alustame, on just see areng, mis And hakkab then aja jooksul kahjustuma. the nervous Küll system. aga selle haiguse We have aja developmental jooksul võib delays. tõesti siis olla ka sellest nagu mõtlemise ja vaimse poole muresid. Sometimes there are cognitive Just issues as prognoosist well. oleme me täna mitmel korral rääkinud ja see on We ka have see spoken about the asi, outlook mille me today. peame võtma aluseks,
kui And tõesti this on is something erinevad that we need ravimid, to ravimiuuringud ja kellele milline ravim proceed from peab sobima. when we speak about different Seda ravi medicines and keerukusest clinical trials. samamoodi oleme rääkinud ja ma arvan, We have et ma also saan nendest spoken about the slaididest fact that the mõnevõrra üle treatment is minna, very aga see complicated. oluline pool I ongi think I see, can go through these miks, slides very quickly, miks senine but what's juhend on selline, nagu ta importantly on just um, see, et me is to peame understand why the aega, current et guidelines leida neid are õigeid raviviise ja lahendusi as they nendele are. lastele. We need Samuti oleme time to rääkinud find sellest the right rongist, ehk treatment see Duchenne'i for geen every on nagu child. üks suur rong, We mille also erinevad spoke vagunid about the omavahel train. The haakuvad Duchenne erinevalt. gene is like a big, Kõik see long train, oleme täna läbi käinud, aga kordame and the veel cars natukene are seda. attached to each Lähme other siis in selle a different haiguse ja way. sisu juurest juba ikkagi siis selle ravi poole peale. But let's go to the Nagu management ma side ütlen, ma ei and tutvusta treatment täna side. midagi uut, aga kõikidele So I nendele won't be kolleegidele, kes ka telling nende you patsientidega anything new tegelevad, today. väga soovitan tutvuda 3 I would, dokumendiga, to all mis my on colleagues who uuendatud work with this 2018. disease, I aastal. would like Ja see number to on oluline jätta ka recommend see hetkel 3 meelde. documents, Aga need juhendid on varem juba koostatud, neid on siis 3 uuendatud guidelines, selle eesmärgiga, et which tõesti iga riik ja iga were kogukond ei updated recently. pea leiutama oma ratast, vaid me saaksime kasutada sedasama infot, mida Every on maailmas country, palju. every community Esimene osa sellest pikast doesn't dokumendist have on siis to just selline, kuidas teha invent proosid, their own kuidas guidelines, but we can toetada base our taastusravi guidelines on those of the other poole countries. pealt, söödetrakti poole pealt ja toitumise The poole pealt. first one Teine is dokument about koosneb sellest, et kuidas neid hingamise gastrointestinal poolest, and südame poolest hormonal ja ortopeedia poolest toetada. issues. Kolmas Then the dokument koosneb second siis sellest, document is et about mida peaksid perearstid respiratory and teadma, cardiac erakorralise and bone meditsiini health arstid and teadma, orthopedic kuidas neid management. patsiente And the aidata third siis one is just about primary noorest east care and edasisesse emergency elusse. management. Need dokumendid on Psychosocial care põhjalikud, and väga transition head, care across lifespan koosnevad into enamuses just adulthood. sellest, mida me peame These teadma are just very üks good guidelines. oluline They temaatika. give us the main Seda information. kribukrabjuslaidi te ei pea lugema ega püüdma ka There is no lugeda, need aga see to sisu ja read mõte on selles, this et need text juhendid on here püütud teha ka in väga very small print, praktikasõbralikuks. but Ehk the idea kogu here selle is 3 that they are dokumendi very sisu on pandud ühe practitioner friendly. A4 peale. So the Loomulikult see nii content of lihtne the ei ole, entire ent see of on all selleks, these et 3 praktikud documents have saaksid been kiirelt included kinnitust, kas ja kuidas in me one peaksime page. toimima. Seal So the ülemisel idea is serval to help jooksevadki siis need the patsientide practitioner. grupid. Me ei jaga neid patsiente vanuse The top järgi, row you can vaid me see jagame neid the groups patsiente of selle järgi, millises patients. staadiumis nad on. Kas They are nad on not just age-based, saanud diagnoosi, but kas nad on stage-based. varases Whether they arengufaasis, ehk have siis nad just on received liikuvad, the kas nad on diagnosis, liikuvad, aga are they juba in the early ka ambulatory siis stage, stabiilsemat seisu which või means asjade still mobile, allakäiku, kas nad on whether siis they are selles in the late vanuses ambulatory mitteliikumise stage, faasis või nad so on things are hilisemas going worse. haiguse siis viimases Stage staadiumis. 4 is the early Ja kuigi hetkel olen non-ambulatory, when piiranud people are selliseks not teile mobile nimetamiseks, siis anymore. vasakut Then we poolt have the sellest final dokumendist stage, stage jooksevadki just 5. needsamad erinevad And on the elugrupid või left-hand siis just side, needsamad you spetsialistid, have the kes nende different organ juhenditega systems tegelevad. or See different A4 koosnebki sellest, specialists. So kuidas this või kuidas A4 teha. paper Eesti juhendisse oleme me pannud includes selle all the selliselt, guidelines. et me paneme nii-öelda siis In the hinda, Estonian nõusta ja tee. Just seesama, mis on guidelines, ka we läbi have räägitud, selleks, et 3 patsientidega criteria: mitte lihtsalt, et ma panin sulle assess, analüüsid või me tahame, et uh, käiksite seal arsti juures ja seal arsti advise, juures ära, vaid et mida meie peame siis hindama, tegema. and uh, Nagu saate aru, see meeskond koosneb tegelikult act. paljudest arstidest. As you Ja can kui see, mingis mõttes võiks öelda, this et seda team meeskonda comprises of juhib many different raviarst, on siis doctors. kas lasteneuroloog või neuroloog, The samamoodi main geneetikud tulevad appi, kui asi attending läheb juba doctor tõesti is siis keerukate usually a geeniravide poole, neurologist or siis pediatric lastemeditsiinis võib öelda, et neurologist. tegelikult meil And then sellist we nagu also have Duchenne'i geneticians. nähtusinfokliinikut kui sellist ei ole. Et välismaal on paljude erinevate geneetiliste haiguste puhul ka seda, et kõik arstid tulevad ühel päeval ühtedesse In foreign samadesse countries, ruumidesse ja patsient käib kõigi it's juures. very common Hästi mugab, that all the patsiendikeskne ja doctors come peresõbralik. together Aga praegusel into hetkel meil one sellist clinic võimekust ei and ole. the patient Pigem on can see, visit et jah, all the different raviarstiks on specialists neuroloog, on one kes day. annab need edasised But in soovitused Estonia, ja it suunad, doesn't work aga like siis that. juba patsient The käib kõik erinevad neurologist eriarstid ja gives uuringud ja neist referrals vastavalt to vanusele, different vastavalt specialists, kaebustele ja and so vastavalt the sellele, mida patient on läbi. attends different specialists according Meie to their töögrupp age siis tõesti, and their nagu ka professor complaints and Õunap ennist symptoms. ka ütles, As Professor mingis Onov mõttes said kutsuti kokku before, eelmise aasta alguses selle our eesmärgiga, et working me group saaksime ülevaade, kui palju meil neid came patsiente together on, millised in erinevad 2024. raviviisid neil on. We wanted to Varem oli get an tõesti hoomata, et overview of kas our ja kuidas patients seda and our süsteemi treatment, siis juhtida. Et nagu ma ütlen, and we wanted meie to midagi see ei how we juhtu, could need patsiendid on manage our siiani saanud system better. toetust ja abi There's ja nothing new raviviisidest here. kirjeldust. Aga et kuidas me saame seda Eesti The piirides patients ühtlustada, received et iga raviarst treatment räägiks ka before, võimalikult but we ühte wanted keelt. to harmonize our system Soovitatavalt tahame so siis that luua we would samamoodi all speak the same jälgimisjuhendit language. ja siis
proovime siis selliselt teha, et Also, tõesti we wanted oleme to kõik prepare ühes ja samas inforuumis. monitoring guidelines Selle for Estonian haiguse patients progressiooni aeglustumiseks and ehk haiguste harmonize leevendamiseks on our erinevaid tactics. viise, kuidas me siis toetame neid There are inimesi ja patsiente. different ways Kõige aluseks või to number üks kõige delay olulisemaks on the tervisekäik rehabilitatsioon. progression of see ei the tähenda vaid disease. füsioteraapiat, see So tähendab ka the first tegevusteraapiat, thing that logopeedilist helps abi, is eripedagoogilist abi ja nii edasi, et see peab olema rehabilitation. terviklik. So Ravimitest that doesn't mõnevõrra only räägin ka include edaspidi physiotherapy, glükokortikosteroididest, but aga me also oleme other enamasti patsientidele areas soovitanud ka such just as raku ainevahetuse medicines, toetamiseks medical aid, vitamiin and Q10 surgery. ja kreatiini siis pulbreid. Kui When it tuleb comes to juurde medicines, homöopaatid, then siis we have, sellel on of course, omakorda oma ravimid. glucocorticoids, Ravivahendid, but we have mõnusad also asjad, millele suggested patsiendid väga our palju mõtlevad. patients to take Räägime me siis ortoosidest, coenzyme Q10 and pratostraalidest, creatine, räägime me and siis also cardio hingamistoetusest või homeopathic kasvustaabist, mis on siis treatment. toruke, mis aitab Speaking vaipa about liigutuse medical kokku. aids, then we Need have kõik on recommended the teemad, mis võivad mobility ühel või aids, teisel hetkel tulla also lauale. breathing support Ja viimane, and võib-olla ei ole alati viimane oma gastrostomy. tegevusvõisa poolest, aga selles mõttes And tundub võib-olla then kõige keerulisem just kirurgia pool. Ehk the nagu last rääkisin, on seal part here is ortopeedilisi muresid, surgery. kuidas, So millisel the hetkel ja patients mis might viisil have aidata neid patsiente, orthopedic et me issues. How kirurgina can we teeksime help these nendele patients? head, aga et me hoidaksime ära ka erinevaid tüsistusi ja muresid. In order to Ja nüüd prevent siis võib-olla, kui eelnev oli rohkem selline üldine ülevaade patsientidele, vanematele ja poliitikutele, So this was a selles general kontekstis järgnev overview, võib isegi olla patients huvitavam and the just parents and the meedikutele. critics. Minu jaoks But I think the nähes next tegeldes part selle will be teemaga siis oma interesting residentuurist ja to tööajast alates on olnud medical kõige põnevam osa see specialists. arutelu, millist glükokortikosteroidi valida või millised on meie For me, what's variandid. been the most interesting Praegusel hetkel has Eestis been the discussion kättesaadavad of on which prednisolon ja glucocorticosteroids to deflasoport. choose. Vamarolon Presently in Eestis Estonia, we paikades have kättesaadav ei ole, aga prednisolone, deflasoport, tõenäoliselt and surnuainest ka ei tule. vamorolone. Perekonnad on meilt küsinud, aga miks me ravime Families seda haigust have glükokortikosteroididega, asked kui us tegelikult while glükokortikosteroidid we ise treated this põhjustavad disease with lihaskahjustuste lihashaigust, sest glucocorticosteroids. see sisu on selles, Actually, et these steroids glükokortikosteroid aitab cause stabiliseerida seda muscle lihasmembraani, disease. The mille answer is that tulemusel see rakk püsib natukene glucocorticosteroids stabiilsem help to ja stabilize funktsioneerib pisut kauem. muscle Jah, membrane, tervetele inimestele võib see and ravim pikaajalisel kasutamisel that tekitada helps the probleeme, patient aga Duchenne'i puhul ta aitab siis hoida kõndimisvõimet. to stay Ta mobile lükkab for a edasi longer skolioosi period. süvenemist ja kirurgilist ravi It ja ta lükkab edasi postpones kardiomüopaapiat, aga ta ei hoia neid the ühtegi. worsening of scoliosis and Küll aga on surgical kõikidel treatment, and it also glükokortikosteroididel kõrvaltoimed postpones ja need on ka need, millega me cardiomyopathy. alati peame However, arutama, rääkima, otsustama. glucocorticosteroids always Lõpliku come with otsuse, side kas effects. patsient ravimit võtab või ei, jääb siiski So patsiendi this needs to eriperele. be taken Küll into aga me tuleme account tõenäoliselt selle juurde alati tagasi. when deciding Selle whether the ravimi puhul patient kõige should take keerulisemaks the osaks on see, et see medicine or tekitab not. kaalutõusu patsientidel, One of the most kellel on difficult juba side esinemas effects lihasnõrkus. Ehk me side võtame effects of neilt, this anname medicine oma is that sooviga jõudu patients juurde, gain weight. aga ka seda massi, mida nad peavad ringi liigutama. Samuti This means mõjutab ta that they weigh pidmuskasvu, more võib and they are tekitada heavier, neelipõelise and puudulikkuse ja this kriisi, makes it difficult for them tekitab luu more hõrenemist, võib difficult for them põhjustada to move luumurrade, around. muudab selle lapse Also, välimust ehk mõnel the juhul risk võib ta hakata of erinema ka oma eakaaslastest bone ja mõjutab ka fractures puberteeti. increases. Ehk nagu saate aru, Also, nii nagu siin their Ingrid sai ka appearance tervisekassa changes. näitas They seda become siis tasakaalu otsimist, siis cushion-like, ka meie and üritame eelistada tasakaalu, kuidas me puberty saame is seda also võimalikult postponed. mõistlikuks. Ahah, kahjuks on osa minu slaidist plehku pannud, aga mis siis ikka, Unfortunately, part natuke of peab my valuga slide kasvatama. has Ehk escaped, tegelikult but tegin siia what slaidi can we peale do? siis ülevaate So sellise on tabeli this kujul slide, you can prednisolonist, see deflasakortist a ja chart vamorolonist. that gives an Kui me overview räägime of these prednisolonist, siis ta on three nii medicines. universaalne ravim, So seda the kasutatakse first nii one, autoimmuunsete prednisolone, haiguste, this is a neeruhaiguste ja universal rentardihaiguste, medicine basically which you is name it, used igasuguste for haiguste autoimmune ravimisel. Ja diseases, sellest tulenevalt, kui ma hakkasin ka otsima, et kas prednisoloni gastrointestinal puhul on diseases, olemas ka mingi vanus, mis vanusest seda types võiks of rakendada, diseases. siis seda isegi ei ole. Sest And lihtsalt there seda is ravimit kasutavad no peaaegu kõik age erinevad meditsiinivaldkonnad. specification here, Nagu öeldud, siis so eelnev this nimekiri, drug mis can seal be used slaidil on põhimõtteliselt all peamiselt over the place. prednisolooni kohta. Nii et tema puudused on see, et tal on pikk kõrvaltoimete profiil. So Deflasokort ja all the vamorolon on side ravimid, mis effects on that I tulnud just hiljem spoke turule. about in the previous slide, these Deflasokort siis apply to 2017 ja prednisolone. vamorolon on siis saanud oma nõusolekud eelmisel aastal, kuigi uuringutes on ta olnud The juba other varem. two drugs Deflasokorti võib siis came anda üle later. 2-aastastele lastele, Deflasokort has been around vamoroloni from üle 4-aastastele 2017 lastele. and Kui vamorolone nüüd neid from kahte omavahel last võrrelda year. ja olgu siis Deflasokort tõesti can öeldud, et be Eesti used to patsientidele treat me saame children mõelda ette older pakkuda than 2, prednisoloni või and deflasokorti, vamorolone
siis children over deflasokorti than puhul 4. toovad uuringud välja, et ta on tõesti parema kliinilise tulemusega With kui prednisone deflasocort, ja ta on we can väiksema see riskiga that the skolioosidega, clinical aga results nagu täna are me better kuulsime than those of videoloost, siis ta võib prednisolone, põhjustada rohkem käitumishäireid, but teatavat it can pahurust ja cause agressiivsust ja on ka behavioral risk issues, katarakti jaoks, ehk siis need patsiendid aggressiveness. peavad olema ka silmaarsti jälgimisel, et neil ei tekiks Also, silmahaigusi. there's the cataract risk. Vamoroloon So aga the on patients uus have to tulija. be Tema kohta on monitored vähem by uuringuid, the sellepärast et ta on alles mõnda aega olnud ophthalmologist. turul, aga Vamorolone siiski is juba a new teatakse, medicine et on võiks the market, mõjutada vähem but by pikkuskasvu, now ehk siis we know laste pikkuskasv läheb kenamini that edasi, ta võiks it vähem doesn't mõjutada affect luu the height ainevahetust so much. ja näib, et kaalutõus tuleb vaid alguses, aga Also, the hiljem see bone jääb aeglaselt, see ei metabolism ole nii is kiire. not affected Ehk so meie much lootus by on this pikas drug, plaanis, et Vamoroloon on sama and tõhus kui the weight eelnevad kaks, gain aga only väiksema takes profiiliga place siis at the beginning of kõrvaltoimete the osas. treatment. So it Küll aga on seems toonud right välja ka now siis uuringud that seda, vamorolone et has kui fewer side muidu effects näitab than the Vamoroloon two hästi other medicines. kiiret, head efekti võrreldes prednisolooni ja deflasokortiga just Trials esimese have 2 aasta shown jooksul, siis kuskil that seal over the first 2 30-40 years, hakkab the juba effect olema of see koht, et kas ta vamorolone is very tegelikult on good. nii hea kui need teised 2 ravimit. But after 30, Kurvastusega pean ütlema, et see the alumine osa clinical tabelist on siis effect puudu, mis tegelikult annab seems to veel ühe decrease a little võtme bit. ja dimensiooni asjale ja mida me oleme täna nii Unfortunately, there palju is rääkinud. one row Nagu missing from ütlesin, my mina ei räägi slide, which millestki will give innovaatilisest, ma räägin another asjast, mis on dimension olemas. to this See discussion. tähendab enamasti ka So inimkeeles I nii, am et see on not speaking soodus about ja anything natuke kättesaadavam. innovative, Kui me but I'm räägime speaking about ravimite something that hinnast, siis exists. prednisoloon on tõesti nii And now when we pikalt speak olnud about the turul ja nii price of paljudes medicines, erinevates then valdkondades kasutusel, prednisolone et has see been on the maksab vaid market paar for eurot such a long paki time kohta. that it's very cheap. Deflasokort It's only a couple of maksab juba euros natukene per rohkem, package. selleks on vaja ka teha, Deflasocort is kuna a tal bit puudub more nii müügiluba expensive kui siis ka since it doesn't soodustus have marketing sissenõue tuleb teha authorization eraldi and a taotlus discount, või Ravimiametist then you need to apply for it kinnitust saada ja see separately maksab juba too, ühe karbi and you kohta need a kuskil 30-40 confirmation eurot, sõltuvalt ka siis from the sellest, millise Agency of vastutuba on Medicines, saada. and a package Vamoroloon, costs mis me siis loodame, et for ehk on about väga parema 30 tulemusega, euros. on samuti Vamorolone soodustuseta ja ka is also a müügiloata, drug aga selle which is ühe not pudeli maksumus at a discount, on välismaalt and one bottle, otsides kuni $10,000. Eesti which can turul be me purchased isegi ei abroad, tea, is sellepärast et about me ei ole seda Eestisse toonud. $10,000. See tähendab seda, et ühest pudelist This ravimist, has mis never maksab been kuni brought to $10,000 Estonia. näiteks, So milline on Eesti one summa, bottle ma of seda ei teagi, medicine is aga about sellest $10,000, ühest pudelist jagub and this 20-kilose one lapse bottle 9 ravikuuks. is Üks enough kuu, üks pudel, for 1 month 20 kilo of kaaluv laps. treatment for a 20 Ehk kilo me räägime weight jällegi children. tasakaalu otsimisest. Me teame, millised ravimid sobivad, me teame, millised So we ravimid need to find on the head, balance point. aga We me know peame sinna juurde which ka arvestama medicines seda are hinda. good, but we have to Eks mitte siis consider the arstina, price küll aga as well. ravimistavalt. Nüüd uuringute kitsaskohtadest tuleb ka välja öelda, et vahel meil on selle sama töögrupi When we raames speak olnud ka väga about põnev clinical arutada trials, just seda, et aga mida me siis otsustame arstidena, et kas me paneme mingisuguse piirangu või sometimes konkreetse plaani, et as millisel viisil doctors it's difficult või for us millist to ravimit siis decide eelistada, siis tegelikult me ei saagi which seda medicine to lõpuni prefer. paika panna, see ongi arsti kunst ja see ongi see, mis on We siis can't make a perekonnaga kokku final arutades ja rääkides, decision. mis on kõige mõistlikum otsus, millise This is the ravimi art osas me of being a otsustame. doctor. We have to find Tuleb the right juurde kindlasti treatment arvestada seda, et kui me võtame in ravimuuringuid, each and mille every alusel me neid specific case, otsuseid ka and we teeme, need to siis discuss this with the neil on family as alati oma well. kitsaskohad. Jälgimisperioodid võivad olla lühikesed, ehk nende samade ravimite puhul What are ei ole some alati other hindetulemusi, difficulties? sest Well, nagu the ütlesin, üks tuli monitoring periods of 2017 näidustusega medicine ja trials teine are usually 2024 1 to 2 näidustusega. years. Ja nagu saate aru, siis selle haiguse puhul nendest erinevatest muutustest, mis meile And geenides you on ka see pilt väga eriilmeline. probably Ehk me understand tegelikult ei that saa as kõiki there can be võite ühe sammu different patta panna. mutations inside the gene, Ja teine this küsimus on, mis on kõlanud disease väga can have teravalt very arstide different seas, on see, manifestations. millal raviga alustada. Also, we Üldiselt have ka selles ravijuhendis, mis ma välja been tõin, on discussing with kenasti other öeldud just doctors prednisolooni ja deflasokorti on kohta, sest see on how or 2018 when to avaldatud, start seega treatment. vamorolooni kohta on seal vaid pandud, et on lootust tuleviku osas. Aga For selle ravi example, alustamise osas öeldakse enamasti seda, et when it comes võimalikult to vara enne, kui vamorolone, lihaskahjustus on tekkinud. then Eestis they on say that we üldjuhul should leiu start tõttu treatment as tuvastatud early as patsiendid possible. ka mõnel korral esimesel eluaastal. Ehk But in enne seda, Estonia, kui sometimes tegelikult need sümptomid hakkavad välja accidentally ilmuma, we have kas alustame kohe, discovered nagu ütleb juhend, pidi ju vara people alustama. or patients Aga siin who ongi are see under 1 üldise year of meditsiinilise age. They mõtlemise don't koht, have any et me symptoms yet, püüame but leida the mõistliku aja. Enamasti disease see has jääb been sinna discovered. 3.–4. eluaasta juurde, So millal we me selle try to raviga find a reasonable arutame time to ja start lepime perega treatment, kokku. usually by the time the Sel patient is pikaajalisel 3 or ravil 4 on years omad old. kitsaskohad. Sellest The oleme me väga long-term palju treatment rääkinud. has its Oluline issues. aga on mõista We seda, have et see ravim discussed ei some ole of them alati today. lõpuni sama tõhus It's nagu alguses.
important to keha üle understand that muutub. the haigus lükkub effectiveness kogu of aeg the edasi. drug meie teeme parimal tööd, changes. et It might glükokortikosteroidi decrease, the body is stabiliseerida, changing. et see haigus progresseerumise Corticosteroids tõttu help to me ei saa stabilize alati the disease, kuni but lõpuni sellesama ravimiga seda tulemust. sometimes we need nii to et change oleme täna medicines mitmest during the erinevast course of vaatest healing. kuulnud Duchenne lihasdüstroofia kohta. So see ei we ole have been ilmselt speaking halb, about aga Duchenne ajas muscular progresseeruv dystrophy haigus, mis from different haarab mitmeid viewpoints erinevaid today. elundkondasid ja This seda is tuleb a arvestada ka siis disease ravi that's ülesehitamisel. progressing selleks tuleb aga time. rakendada It mitmevahelist siis involves different meeskonda, organ et niikaua, systems. kuni meil ei It ole olemas needs a tervestavat ravimit, siis tegelikult multidisciplinary me ei saa approach. öelda, et meil Eestis on asjad And halvasti. ma enamasti üritan patsientidele ka seletada, I et think võib-olla see that on we can't say kehvasti that või mitte, aga things are bad here graafikuga in võrreldes on Estonia. hästi. tuleb jälle I mõelda, try to oleme explain pildis, to my kus kohas me patients hetkel that, oleme. ehk selles kontekstis when meil we on consider the kättesaadav entire world, ravimitele on then things are kättesaadavus. better here than kui they on are in erilised Africa. ravimid, me saame teha taotlusi ja proovida neid siis We siin do saada. have aga medicines oleme available ka when there väga are tervitamas, rarer et oleks medicines, erinevaid then uusi we can tervisemeetmeid apply for them võimalik under saada. special conditions. But aitäh! we are welcoming all different new aitäh, treatments. aitäh. Thank kas you. on mõni Thank you. küsimus? Are there any siin? questions? väga põhjalik ja hoogne. Thank you. It was a very thorough Jüril on küsimus, kohe tuleb abiline presentation. ja saab küsida nii, et kõik kuulevad There's a seda. question over there. ma tahtsin küsida, et kuidas need toetavad asjad, näiteks skolioosi ennetus ja hingamisabi, et I would like to ask about the scoliosis prevention and breathing aids. sisse tulevad, et kes seda How do they jälgib, come into kes play seda millal in the ütleb, system? et Who need monitors on it? küll nagu need, no näiteks see skolioosi ennetus sai väga viimasel For example, hetkel in my nagu case, paika, et keegi ei julgenud the scoliosis nagu, prevention et was käisime launched at Soomes, the siis very tegime kõik final tegid minute. seda, aga Eestis We seda went to Finland and keegi saw that kunagi everybody teinud. was doing that, but in Näiteks mulle Estonia, nobody did it. soovitati hoopis korsetti või midagi For taolist. example, they Kes neid recommended lõpuks- me to wear a kes corset. neid lõpuks So who should be monitoring patsiendini these selle things? info viib, et nüüd on õige Who hetk gives mingi the information to that patient that, okay, now it's the right time to use one or see the on other väga thing? hea küsimus, see Thank haakub you. This väga is an excellent sellega, miks me question, seda juhendit and it ties in tahame nicely sellisel with viisil why üles we want ehitada, sest tõesti to need rahvusvahelised prepare juhendid on these meil kõigile guidelines, kättesaadavad. because the international Õige vastus on see, et guidelines are raviarst on available to all of neuroloog. us. selles kontekstis But neuroloog the peaks olema answer see, here kes is laste that või your täiskasvanute, attending see, kes doctor nagu is the juhib ja neurologist. vaatab, et So kõik they õigel ajal should saaks be the tehtud. one aga see ongi uh, meeskonnatöö. that neuroloog monitor ei that jõua things alati get kõige done peale on mõelda, selleks time. on meil It is a team füsioterapeudid, effort. selleks on meil The taastusarstid, neurologist doesn't have the time to ortopeedid, think et about everything. sellepärast see We have the edasine tegevus peabki physiotherapist, we olema have the täpselt see edasine jääk orthopedicians. nii-öelda see varasem So tegevus peab olema suunitletud ka sellele, et me iga kord, kui me kohtume patsiendiga, every time mõtleme we nagu meet with a järjest listi patient, järgi kõik asjad läbi. we kas me should sellest kind of rääkisime, go kas me through the seda list. tegime. Have we et spoken about this? laias Have we pildis done that? loomulikult on selleks So in the big raviteekonna picture, juhtijaks on raviarst ja selle the peale peab alati head mõtlema of ja the alati ka käib sinna väike treatment nagu journey is the disclaimer attending juurde doctor, selles kontekstis, et but there is arst always mõtleb a little õigesti küll, disclaimer. aga vahel So me usually in this jälgimegi ja context, laste haigustus väga tihti me the jälgimegi dünaamikat. et doctor ma võib-olla sellel korral does veel ei räägi sellest, ma olen selle peale ise think oma peas about it, mõelnud, ma panen endale and märku ja they ma keep tegelen an eye sellega on järgmine the kord. aga kui mul dynamics. täna on nimekirjas, mida ma vanematega räägin, nii palju asju ja ma näen, et But sellest ma when ei jõua enam rääkida, siis ma there are valingi so selle, many things millele ma on the rohkem list and I keskendun ja just võtan selle don't teemaks have järgmine kord. the et time selles mõttes to speak about lühike everything, vastus then I just ehk on see, et postpone selleks some on things. raviarst, kes peab vaatama, But et a patsient short saab answer igal to your nii-öelda question, õigel the viisil attending käidud õige doctor should keep tegevusega an eye toimetatud, aga on selleks me tahamegi, et all oleks the seesama necessary juhend, actions mis aitaks ka raviarstil and millelegi to lihtsamalt make baseeruda, the sellepärast et me doctor's kõik life ju easier. eeldame, et me We teeme, would like järgmised them to arvavad, have et tehti ja guidelines, kolmandad mõtlevad, et ilmselt ei tehtud. ehk selles because kontekstis see otherwise dokument aitaks everybody ka thinks that raviarstidel somebody seda else is teekonda doing paremini it. juhtida. So these loodan, et see guidelines vastas would help the küsimusele. attending doctor to kui ei, manage olen this hiljem ka olemas. patient's journey in a more efficient way. If it didn't, I can Aitäh. try and answer your questions later. Thank you. aitäh, suur tänu, me siin ka Thank you. arutasime. arusaadav.